Baka hina lo Mahungu ya Xitsonga ka SABC riperile. Holobyenkulu wa Gauteng Panyaza Lesufu u karhi ku nyika mbulavulo wa andlala xiyimo xa xifundzankulu. Lesufu pfula palamende ro sungula hi mpfhukateke xitulu tani hi holobyenkulu. Ku va hi yisa hungu leri emahlweni sweswi na mutivi wa tipolitiki laha studio i tatana Levindo. Dokodela ndo option. Avuxeni minjhani? Loko hi langutaka xiviko lexi i yini leswi vonaku ingaku swi fanele swi rhanga mahlweni namuntlha? Hi xipichi xa ku sungula xa Premier Lesufi a Gauteng. Ku na swilo swo tala swinene va fanele ku ri va swi languta. Mara va fanele ku ri va vulavula hi swilo swi fambisanaka na ikonomi ya hina laha a Gauteng. Ku etlela ku ri ikonomi leyiwani i swi kota ku ri i kula and i swi kota ku ri i absorba specifically vantshwa va hina va lavaka ntirho. Va fanele ku ri va swi kota kumbe ku ri va vulavula hi mhaka ya crime laha a Gauteng. Ku na mahungu yo tala hi twa ku ri vanhu va dlayiwa, vanhu va tekeriwa swilo swa vona, ku na maphorisa na vona va nghenelela laha makeni loyiwani. Ku na mhaka wa vanhu va kha va famba va yiva swilo swi fambiseka na gezi leswi vanhu va vulavula hi tikhebulu. Hi lava ku ri Premier va ta mahlweni va hlamula ku ri ku ta humelela yini mhaka leyiwani. Equally Premier va fanele ku ri va languta mhaka wa service delivery. Kuna masipala ta hina ti fanele ku ri ti endla ntirho wa vona, mara munhu ta lava ku ri ku va na ku tirhisana between provincial government na local government. Ya swi tiva swa ku ri a ti local government tin'wanyani a ti fambisiwi ANC, mara swi ta lava ku ri Premier lava va swi kota ku ri ku va na ku tirhisana. A swi lavi ku ri munhu u huma a political party ya hini, mara swi lava ku ri vanhu va swi kota ku kuma ti-service leti va ti lavaka. Nto kwala mbulabula hi ku ku na ti-province tin'wana ku fambisi ANC hi nga nghenanyana ka mhaka ya EFF na ANC. Loko president a nyika xiviko ka parlamente vanhu va EFF a va kombisa ku vilela nkarhi lowuya, mara namuntlha a va kombisanga ku vilela. Swi nga va swi vula yini ka vuxaka bya EFF na ANC? Ku na swilo swo tala hi fanele ku ri swi languta. Loko president Ramaphosa va vulavula, va EFF va vulavula mhaka ya ku ri ku na swilo leswi swi lava ku ri mupresident va swi hlamula swi fambisanaka na mhaka ya phalaphala na swilo swa ku ri mupresident va teke parlamente va yisa court. Loko hi languta laha a Joni, lexi hi xipichi xa ku sungula xa Premier, so it's only fair ku ri va va nyika nkarhi wa ku ri na vona va vulavula ku ri vanhu va tiva ku ri ku humelela yini. Mara hi nga rivali ku ri vuxaka va ti-political parties a va hambanahambana. Kun'wanyani va tirhisana, kun'wanyani a va tirhisani. Se swi humelela ku ri or it depends ku ri ku na yini swi endlaka ku ri vanhu lava va nga tshamisani. Hi khensi swinene Dokodela Ndou. Malawa a ku ri Dokodela Ndou lava va vulavula na hina hi mhaka ya xiviko xa la a Gauteng. The work we have done, let me assure you, we will talk less and do more and get Gauteng back to work. Today, let's openly admit that our province is a home of heartless and merciless criminals. They do as they wish. If this situation is left unattended, it will be the end of all of us. Our situation is correctly captured by Kgothatso Madisha, a journalist from the Sunday Times, when he writes, "In our country, we survive not because of the protection from law enforcement agencies, but by grace of God
and sheer lack of not crossing paths with gun-toting criminals. He was responding to the completely unacceptable crime statistics of our country. So the issue of fighting crime should be our apex priority. We should unleash our resources at our disposal to tackle crime. To this end, we are proud as this administration that we are increasing the budget of fighting crime in our province from 750 million to multi-billion rands in the next 3 years. Starting from the 1st of April, we will start to connect our suburbs, townships, business districts, schools, and other public places with high-tech face and car recognition CCTVs. We will arm our citizens with e-panic buttons that will be linked to our law enforcement agencies. These e-panic buttons will also be linked to our CCTVs and our new state-of-art in terms of integrated command center. What we mean here, Madam Speaker, is that every citizen, every time that they feel threatened, they will press the E button, and the E button will register in the offices of our law enforcement agencies and will unleash all forms of support to our citizens. We will unveil 2 new helicopters at the beginning of the next financial year and also add 4 additional helicopters within the 2023-2024 budget cycle to send a strong message to criminals that wherever they are, we will arrive in full force. We are working with the private security industry, and they've also pledged their support to add all their resources to the pool that we'll utilize to fight and search for criminals. To ensure that our police are not sacrificial lambs in the battles with criminals, we are at an advanced stage to procure 180 state-of-the-art drones that will infiltrate areas that are difficult to patrol and to police. These drones are equipped with technology that can capture the direction of a bullet. Kasi valava eholobyenkulu ipanyaza Lusufi lava vulavulaka hi xiviko xa Gauteng kasi mhakankulu leyi va nga yi khumba i mhaka ya ku lwisana na vugevenga lebyi nga kona eka xifundzankulu xa Gauteng va vula leswaku va ta tirhisana na maphorisa leswaku va kota ku lwisana na swigevenga kasi va tlhela va kombisa leswaku ku na tindhawu tin'wani leti ti talaka ku chavisa kumbe vanhu va chava ku nghena eka tona va vula ku leswaku va karhi ku lavana na ntlawa kumbe ku veka ntlawa lowu nga ta lwisana tindhawu teto ku kota ku nghena va lwisana na vugevenga. Hi se mahlweni na mahungu ya hina. Vanhu van'wana eBloemhof exifundzeninkulu xa Northwest va sindzisa va ya njovela hambi leswi va lemxiwaka hi khombo emadan'wini kokwala ka Ndhambi. Ndhawu ya Bloemhof hi yin'wana leyi nga hlaseriwa swinene hi maxelo ya timpfula ta matimba. Madamu na milambo swa ndhawu liya ku katsa damu rikulu ra Vaal ya le ku khapeni no khuluka. I nkarhi wo tika swinene variyi va tihlampfi va veka vutomi bya vona ekhombyeni hi ku riya eka damu leri taleke hi mati. Handle ko va veka vutomi bya vona ekhombyeni ro khukhula hi mati va ri va lava ku endla leswaku mindyangu ya vona yi tlela yi dyile. Ga re iska ha metsi a le makana ga re iska rana le gore re kene metsi a ba re phusha be re zama fela gore re kgone gore re sape gore re kgone go tswela kantle gore go net re ka tswa fela re tswele le ka ba tlhapinyane e one of tse pedinyana gore net re kgone go fihla re jelle ko tlung. Swa hatetano masipala wa Likwa Timane wu tsundzuxe vaaka ndhawu hi khombo ro tsemakanya tindhawu leti taleke hi mati va ri kusuka eka tindhawu leti hlaseleke hi ndhambi ku ya eka tindhawu leti nga kahle a hi mhaka leyi olovaka. Ke ka lebaka la gore go nnile le phetogo ya loapi jaanong ga go na le phetogo ya loapi go bo tshwanela gore batho bao ba ikarabelang ka go ka bona gore selo seo ga se affect batho ba le bantsi ba tshwanetse ke go bulela metsi go tswa ko letamong le le tonna le ditsagalanya ka Vaal Dam. Va masipala va ri va ta burisana na mfumo ku kuma tindlela to antswisa mihlaselo ya ndhambi.
selo seo se se botlhokwa ke gore go tshwanetse go nna le dipuisano magareng ga puso ya rona ya provincial government le national government mo mahapheng a ikarabelang mo go tsa metsi water and sanitation gore ba bone gore ke tharabollo e feng e ba ka tlang ka yone mo selong se se tshwanang le se gore re bone gore go ya pele ke eng seo batho ba rona ba ka thusiwang ka sone gore ga gona le gore di-sluice gate di bulelwe ba itse gore ga ba tshwanela go tshwenyega gotlhelele. Gondzo leri yaka eka tindhawu leti nga hlasela hi ndhambi ri pfariwile swa nkarhinyana ku endlela vuhlayiseki bya vaaka ndhawu. Ntlawa wutsongo wa swirho swa EFF wu mache wu suka eKhayamandi va ya eka khampani yo hluta byalwa ya Distill Stellenbosch. Machi i xiphemu xa goza ro koxa leswaku vatirhi va 14 va khampani liya va vuyiseriwa entirhweni, vatirhi lava ha ku hlongoriwa. EFF yi te ku ta seketela vatirhi lava nga hlongoriwa eka Distill. Vatirhi va hehla leswaku va hlongoriwe hikwalaho ka ku va nga ri na matiriki, kambe va vula leswaku vatirhi eka Distill tanihi vachayeri ni mitirho yin'wana malembe yo hlaya. Vandla ra EFF ri koxa leswaku vatirhi lava va vuyiseriwa entirhweni. We demand a reinstatement of them within 7 days. We demand them, if they want skill, they must skill them. We want them to reinstate them and give them permanent job or sustainable job. And we want them, when they employ them, they must put them in a good position that we're in before. On behalf of Distill, we acknowledge your memorandum. We also formally receive your memorandum. And then we will reply to you in due course. We will review all the allegations and all the position statements made and respond to each and every one of them in detail as quickly as we can. Tiko ra Zambia ri na ntsakelo wa ku pfuna Afrika-Dzonga hi mphakelo wa gezi. Eskom va le ku timeni ka gezi sweswi eka stage 6 endzhaku onhaka ka michini eswitichini swin'wana swo endla gezi. Swiphiqo swa gezi swi le ku onheni swinene eka mabindzu na ikhonomi ya Afrika-Dzonga. Muyimeri wa vandla leri fumaka eZambia Max Muwe u ri tiko ra ka vona ri herise swiphiqo swa gezi lava aka tiko va kumaka gezi nkarhi hinkwawo. President HH and his team had to put their foot down to look at short-term and long-term. In the first place, when we were first hit, of course, from the opposition, it was as though heaven had collapsed. We had about 6 hours of load shedding. The moment it came up, the president had to call off his working holiday. And within 24 hours, he had remedies to the problem. We secured, there is a private company that produces power, thermal power. We secured 137 megawatts. We also secured 60 megawatts from the mines that was idle. Okay, and there is also Copper Belt Energy. That is also another private subsidiary. We secured 34 megawatts. Then government had to make a step towards producing more power at the Victoria Falls. We secured another 10 megawatts, which brought down the load shedding hours to about 3 hours. And just a few days ago, we were now ready to announce an end to load shedding. You may wish to know that part of the problem there was the water levels in Kariba, which water levels have reached certain acceptable levels, and also certain measures that have been undertaken. But there's a long-term measure, because it seems to be a perennial problem whenever we have poor rainfall. Government, through HH, has identified an investor from United Arab Emirates, which investor will produce 2,000 megawatts through renewable energy. Now, there is no power generation in Zambia that produces that much. Now, that comes as a serious equalizer, which will enable Zambia to even export excess power to countries like South Africa. Hi se mahlweni mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga. Tanihi ntolovelo hi kombela mavonelo ya n'wina. Xivutiso xa siku ku xana mirini xiboho xa President Ramaphosa xa ku ala leswaku aka alahliwa hi mfumo. Nomboro ya riqingho yi kona eka Facebook ya hina SABC Mahungu. Hi ta haxa mavonelo emakumu ka mahungu.
Komiti ya swa vurimi na mbango ePalamende va ri va karhi ku katsakanya xiviko mayelana na swibumabumelo swa nawumbisi wo cinca ka maxelo kusuka eka vaakatiko va xifundzankulu xa Limpopo. Komiti yi ri vaakatiko eLimpopo va nyike mavonelo hi vunyingi eka nawumbisi lowu. Nawumbisi wu lava ku kuma ndlela ya ku tirhana xiphiqo xa ku cinca ka maxelo hi ku hunguta musi lowu nga riki kahle eka mbango. Maxelo yo tshamela ku cincacinca kusukela eka makhukhula ni dyandza, vanhu ni swifuwo va tikeriwa swinene. Makhukhula lama nga kona ma khumbe swifundzankulu swo tala. Se ku na nawumbisi eka ku cincacinca ka maxelo laha se vaaki va nga sungula ku wu hlola. Vaaki va le xifundzeninkulu xa Limpopo va humese mavonelo ma vona ni swibumabumelo eka nawumbisi. Komiti ya Palamende ya mbangu yi hete nhlengeletano wa yona eLimpopo eBilavila, kasi vaaka ndhawu va boxe leswi va vonaka onge swi fanerile ku tekeriwa enhlokweni eka mpfapfarhuto wo hetelela wa nawumbisi. It's good. There was one little query I raised about Minister seemed to be able to decide what greenhouse gases he wants to decide were need to be confronted. But for the rest, I'm fully in favour of it. Yeah. We're happy with it. We are just appealing to the chairman of the committee that he actually listens to the import of the bill, and that is that the bill addresses 4 different sectors. That's coal, auto, the agriculture and tourism, all of which are private sector driven. And we're hoping that he will listen to the commission, and that the commission will consist of a significant number of private sector individuals, because private sector is the ones that grow the economy. Mfumo wa xifundzankulu wu ri una ntshembo wa leswaku nawu wu ta tiyisa leswaku matirhelo ya mabindzu ya landzelela milawu ya mbangu. As such, as the province, I think we are more than ready in terms of the bill, because we have what you call the NEMA. The NEMA is the National Environment Management Act, which requires us to have environmental impact assessments when people apply for business opportunities in the province. And I think the bill will assist us to firm up on deficiencies that are there in terms of ensuring that we don't experience some degradation on our environment and so forth. Komiti ya Palamende yi ri kume mavonelo ni swikombelo swa kahle kusuka eka vaaki. The issues that the people of Limpopo are raising are quite pertinent, and they relate to the bill. In the main, what came out very strong here is the participation of the people of Limpopo, because they do not want to find themselves in the same conditions as in KwaZulu-Natal. They saw the storms, the hail, the thunderstorms, the rains, and everything else that transpired there. They are committing to assist local government and the provincial government. Komiti yi ri ta endzela swifundzankulu swa KwaZulu-Natal, North West na Gauteng eka mavhiki lama taka. A hi languteni leswaku timakete ti pfarise ku yini namuntlha ka JSE. Randi tsanile ku pimanisa na timali ta matiko yan'wana ya misava. Nxavo wa dolara 18.12 cent, pondo 21.81 cent, euro 19.37 cent, kasi pula ya Botswana 1.37 cent. Minkavelo ka JSE a ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $1,845 a ounce, platinum $931 a ounce, oil and base $84.23 hi mphongolo.